comparative income statement or comparative statement of profit and loss. It is a statement shows the operating results for several accounting periods. It helps to compare the various items of income and expenses of 2 or more years in order to analyze the profitability of a concern. Comparative income statement, we are analyzing the items of income and expenses. We are comparing. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം, വേരിയസ് ഇൻകംസിന്, ദാറ്റ് ഇസ് സെയിൽസ്, അതർ ഇൻകംസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്, ഇൻകം റിസീവ്ഡ്, സെയിൽ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻകത്തിനെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവാം. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു അനലൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ കൺസേൺ. അപ്പം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ടൂളാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ്. ദ സിമ്പിൾ വേയിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദ ഫോർമാറ്റ് comparative income statement. Comparative income statement of profit and loss for the years 2016 and 17, that is previous year and current year. Then 6 columns are also in comparative income statement. Particular column, note number, figures in previous year, figures in current year, absolute change and percentage change. Absolute change and percentage change. Firstly, we are writing the revenue from operation. Revenue from operation is otherwise known as sales. Revenue from operation. In first column, we are writing the previous year amount. Second column, second amount column, current year's amount. Then third column, absolute change. Absolute change means current year minus previous year. Then percentage change. Percentage change is equal to increase or decrease divided by previous year into 100. Then we are adding the other income. Any other income, interest received, income received, commission received, rent received, these are the other incomes. Other income, revenue from operations add in, we will get the total revenue. Other income also the previous year figure comparing with the current year. Then absolute change, calculate percentage change. അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലസ് അതർ ഇൻകം, വി വിൽ ഗെറ്റ് total revenue. Then total revenue is also compared with the current year and previous year. Then calculate absolute change and percentage change. Next, we are deducting from the total revenue all the expenses related to the concern. Either it is direct expenses or indirect expenses. After deducting that expenses, we can find out the profit before tax. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പയർ ചെയ്യണം. പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിരുന്നു, കറണ്ട് ഇയർ, ദെൻ അബ്സല്യൂട്ട് ചേഞ്ച്, then percentage change. Then from the total revenue we are deducting expenses, we will get profit before tax. Profit before tax previous year la, current year la, absolute change and percentage change. Then profit before tax in the tax portion, that is income tax deduct ചെയ്യുന്നു. After deducting the tax we will get profit after tax. അപ്പോൾ ടാക്സും എന്ത് ചെയ്യണം, previous year and current year figures are written, then absolute change and percentage change. After that we will get the profit after tax, that is PAT. Out of this we are declaring the dividend, that is profit after tax, previous year figure, current year figure, absolute change and percentage. Likewise in comparative balance sheet we are comparing each and every item with the previous year and current year. So in order to find out the absolute change, we will deduct previous year figure from current year figure. After that we have to calculate percentage change by applying the equation increase or decrease divided by previous year into 100. Okay, this is the format in which we can draw a comparative statement of profit or loss or comparative income statement. Let us draw a comparative income statement from this example. Prepare a comparative income statement from the following particulars. Then 31/3/2016 and 31/3/2017 figures are given here. First item, revenue from operations
60 lakh and 75 lakh. Other income 1,50,000, 1,20,000. Expenses 44 lakh and 50 lakh 60,000. Income tax 35% and 40%. So you have to draw a comparative income statement or statement of profit and loss as per the format. This is the way in which we can draw the comparative statement of profit and loss for the years 31/3/2016 and 2017. 6 columns are there. Particulars note number 31/3/2016, 31/3/2017, absolute change and percentage change. And the first item is revenue from operations. Revenue from operations. The previous year the amount is 60 lakh. Amount is 60 lakh. And the current year the amount is 75 lakhs. 75 lakhs. Previous year 60 lakh. Current year 75 lakh. Absolute change. Absolute change means current year figure minus previous year figure. Therefore 75 lakh minus 60 lakh, 15 lakh. 15 lakh. Then percentage change. Percentage change is equal to 15 lakh divided by 16 lakh, 60 lakh into 100. That is equal to 25%. That is equal to 25%. Next we are adding other income. Revenue from operations plus add other income. Other income. Other income is 1,50,000, 1,20,000. Absolute change is 1,20,000 minus 1,50,000 minus 30,000. Therefore, the percentage is minus 30,000 divided by 1,50,000 into 100. That is equal to minus 20%. That is equal to minus 20%. Next, we will get after finding out, after we are adding revenue from operations with other income, we will get the total revenue. We will get the total revenue. Total revenue is equal to 61,50,000, 76,20,000. Then 76,20,000 minus 61,50,000, we will get 14,70,000 as the absolute change. 14,70,000. Then find out the percentage change. 14,70,000 divided by 61,50,000 into 100. We will get 23.9%. 23.9%. Next, from the total revenue, we are deducting the expenses. Next, from the total revenue, we are deducting the expenses. Expenses amount is given as 44 lakh. 44 lakh. Then 50 lakh 60,000. Then absolute change is 15 lakh 60,000 minus 44 lakh. The amount is 6 lakh 60,000. 6 lakh 60,000. Then absolute change 6 lakh 60,000 divided by 44 lakh into 100. The percentage is 15%. 15%. Then after that we are deducting from the total revenue, we are deducting the expenses. We will get the profit before tax. Profit before tax. Profit before tax is 61,50,000 minus 44 lakh 17,50,000. 17,50,000. Then 76 lakh minus 76,20,000 minus 15,60,000. We will get 25,60,000.
25,60,000. Therefore, the absolute change is 25,60,000 minus 17,50,000, 8,10,000. 8,10,000. The percentage change is 8,10,000 divided by 17,50,000 into 100. That is equal to 46.29%. 46.29%. Next, we are deducting tax from profit before tax. We are deducting tax. Tax at 35% and 35% and 40%. Tax at 35% and 40%. Therefore, here the amount is 17,50,000 into 35%. The amount is 6,12,500, and here the amount is 25,60,000 into 40%. ഇത് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എത്രയാണ്? പെർസെൻറ്റേജിൽ, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വേണം ടാക്സ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. That is 70,50,000 35% for the previous year and 40% of 25,60,000. That is equal to 10,24,000. 10,24,000 6,12,000 നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 4,11,500 as absolute change, and the percentage is 4,11,500 divided by 6,12,500 into 100. That is equal to 67.18%. 67.18%. Next, we will calculate the profit before tax. Sorry, profit after tax. Profit after tax. Profit after tax is equal to 17,50,000 minus 6,12,000. Amount is 11,37,500. Here 25,60,000 minus 10,24,000, 15,36,000. Then absolute change 15,36,000 minus 11,37,500. Absolute change is 3,98,500. 3,98,500. Therefore, the percentage 3,98,500 divided by 11,37,500 into 100. Therefore, the percentage become 35.03%. 35.03%. ആദ്യം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് എഴുതി, അത് പ്രീവിയസ് ഇയറും കറണ്ട് ഇയറും അബ്സല്യൂട്ട് ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കൂടെ അതർ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്തു. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയറും കറണ്ട് ഇയറുമായിട്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് ചേഞ്ച്, പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച്. ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ. ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചും അബ്സല്യൂട്ട് ചേഞ്ചും എഴുതുന്നു. ദെൻ വി വിൽ ഡിഡക്റ്റ് expenses. We will deduct expenses from the total revenue. അത് എക്സ്പെൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ, ടോട്ടൽ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഐറ്റം വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഐറ്റം വൈസ് തന്നെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ, കറണ്ട് ഇയർ, അബ്സല്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്, ബിഫോർ ടാക്സിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം. ബിഫോർ ടാക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് എമൗണ്ട്. therefore 70,50,000 35%, 25,60,000 40%. ദെൻ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് കിട്ടും? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ, കറണ്ട് ഇയർ, അബ്സല്യൂട്ട് ചേഞ്ച്, പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച്. സോ this is the way in which we can draw a comparative income statement or comparative statement of profit and loss for the previous year and the current year.